Hermitage in St. Petersburg, one of the largest and most beautiful art museums in the world. On the 23rd of December 2001, the palace of the Russian Tsars is to be used as the location for a unique film experiment, Russian Arc by Aleksandr Sokurov, a fascinating guided tour through this cultural treasure chamber, shot in a single, continuous take. Сделать фильм на одном дыхании. When he came back to us with the idea of the film that he wanted to make, we thought, well, this is brilliant. This is going to be easy. This is great for producers. His idea was to do a 90-minute non-stop film on video. And we thought, well, 90-minute non-stop, no editing, shot on video, just one shooting day. This is going to be easy. It's going to be a quick-to-make, cheap film. Well, we were very wrong. It turned out to be a quite different project. It actually took 4 years to develop, and it turned out to be not just a small documentary of life in the Hermitage Museum, but a full-blown feature film. The crew has only 36 hours to transform the Hermitage into the setting for the film, as the museum will only be staying closed long enough to allow for one-day shooting. They have to carefully add those things considered necessary for the sake of the story, and carefully remove anything from the rooms which could disturb it. It is a race against the clock. Things which often take weeks in the studio will have to happen in the space of a few hours here. And everyone knows that a postponement would be totally out of the question. More than 50 electricians are arranging the lighting in 36 rooms according to a carefully worked out system. They too are working against the background of a rapid countdown to the start of shooting. 10 buses are needed to bring the extras to the palace. They will have to wait around for hours in their costumes until the director shouts action for the first and only time during the entire shoot. No one has ever tried to make a film in this way before, and everything and everyone will have to be ready and in position before filming begins. The atmosphere in the palace, which has borne witness to so many important historical events, is especially charged tonight. Vom Markt habe ich mir wunderbare Sachen bringen lassen, Filet, Kartoffeln, Möhren, und wollte mir eigentlich so eine Henkersmahlzeit bereiten, alleine. Das habe ich auch gemacht, aber ich habe nichts essen können. Das stand alles in den Töpfen. Und habe mich dann hingelegt und wollte noch 4 Stunden schlafen. Aber war natürlich immer in Gedanken bei den Kollegen, die jetzt die Vorbereitung machen in der Hermitage, also die Beleuchter, die umherrennen, und habe mich dann angezogen, bin rübergegangen und habe mitgemacht und habe mit Sokurov dann in den frühen Morgenstunden ab 3 Uhr noch grob mit den Kleindarstellern, die jetzt natürlich zum ersten Mal in der Hermitage waren, kleine Proben gemacht, also gerade diese Massenszenen, Empfang des persischen Botschafters. Ja, die Leute haben das ja vorher nie gesehen, unser Team, und wir mussten denen einfach zeigen, wie wir gehen, wie wir laufen, wie sich unsere Gruppe, diese 8 Personen bewegt. Das war wichtig. Das haben wir in den frühen Morgenstunden gemacht. At 12:30 p.m., the shooting of Russian Arc begins. Modulus an, die Modulus ist kein Bild. Kein Bild. Kann nichts machen. Okay. Я же тебе говорила, что да, Свете. Мария, я должна тебе кое-что. Поворачиваем налево.
The group of aristocrats we can see here excitedly entering the Hermitage form the bookends of the plot. We will meet them again at the end of the film. In between, we will encounter images, emotions, and memories from 300 years of Russian history. Ghosts of the past, evoked by Sokurov's creative vision. Но фильм очень простой, в фильме все понятно. В фильме много музыки, в фильме простые слова, простые мысли. Очень. Но они должны вызывать очень глубокое волнение. Мне так хотелось бы. It's a simple idea, but one which is tremendously difficult to bring to life. 22 assistant directors are in place to ensure everything runs smoothly during the shoot. I was in the advanced team because, of course, also you couldn't be around the camera because it was moving 360 degrees, and there was already quite a group of people with the camera as it is moving through the sets. The director, the Steadicam operator, the cameraman, the people pulling focus and doing the technical work on the camera, but also a translator and a sound person. And so no one else could watch it, and there was an advanced team of people who made sure everyone was ready, and then some people following to make sure everyone has survived it. A French marquis guides us through this world of shadows. Какой-то человек в черном тоже плутает. Он мне кивнул. Вот пошел куда-то. Милостивый государь, простите, что обращаюсь к вам, не будучи представленным. Что это за город? Что за город? Вокруг-то говорят по-русски. Вначале у меня была надежда, что я попал в Шамбор времен директория. This is the most fascinating part, this idea of taking a man from the 18th century, Kustan, and he's going to make fun or talk about how backward the Russian people are. You have this man Sokurov, who at the same time is the voice off camera, and he's the one who's in conversation with him. And so you have a kind of dichotomy here. You have a way of one person saying, well, look, this is sort of ridiculous. The Russians aren't really great artists. We in France were way advanced. And at the same time, you have Sokurov, who's sort of then picking at him at the same time. Проходите, проходите. Проходите спиной. Ага. Так, ага. The experienced theater actor Sergei Dredin, working here with Sokurov for the first time, is playing the role of the ironic marquis, a peculiar hybrid who is both a real historical figure and a fictional character at the same time. I think Kustan is a little bit making fun. At the same time, he's interested to find out what his partner has to tell him that he doesn't know. So you have a kind of a chess game that the Russians are very good at. They play that game all the time. If you even talk to filmmakers, they seldom will give you straight answers. So I think this is a real sort of nice, wonderful moment where this man brings you into this beautiful, wonderful place where Catherine the Great has collected all these masterpieces, and you get a tour. You get a real tour of a Frenchman's view of what Russian collective art means. So. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были собственные идеи, да-да. В сущности, и ваше начальство, и все вы, ленивы, сударь, ленивы. Ленивый. А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно? Там выше, В ней да? находилось Втором 111 этаже. картин итальянских мастеров. Правда, не самых лучших. Не самых лучших. Но большинство русских царей вообще-то были русофилами. Но иногда и им хотелось помечтать об Италии. Вот Эрмитаж и создан как раз для таких мечтаний. Не Нет, так? нет. Рафаэль это не ваше. Это Не для наше. Италии. Для Италии. Там тепло. Там тепло.
Это не только картина о связях русско-европейской культуры и истории. Это еще фильм о встрече русского человека и европейского человека. Это встреча двух характеров, это встреча двух мировоззрений. Это интересная и очень сердечная встреча. Встреча русского и европейца, России и Европы. Встреча, от которой можно многого ждать. И эта встреча условно символизирует тягу России и любовь России к Европе, и известную сдержанность и холод Европы по отношению к России, к сожалению. Европа должна пожалеть о том, что она к России относится все время с таким холодным равнодушием или высокомерием. По-русски? Русский на русском, но раньше я не знал русского. Посмотрим. The idea is to make a film in one breath, without cuts. It will not be possible to edit out mistakes and technical mishaps afterward. Еще раз сначала тебе. Wir haben uns auch ein Zeitfenster gesetzt nach 20 Minuten, also innerhalb der ersten 20 Minuten, wenn ein Fehler passiert, setzen wir nochmal neu an. Es wurde nicht ausgefallen. Akkulicht. Bernd hat gesagt, er hat mir gerade durchgesagt, das Akkulicht ist ausgefallen. Everyone is back in their starting positions. It's the fourth try, and the light is fading. At 2 p.m., things finally get started. Für diese Rekorderteile gab es eben eine bestimmte Anzahl Akkus. Dadurch, dass der Dreh dreimal abgebrochen wurde nach ca. 10 Minuten, waren die Akkus zum Teil aufgebraucht. Das heißt, das 4. Mal muss es jetzt sein, egal was passiert. You know, there's no way back now. And if it failed at this moment, if somebody tripped over the wire, or if a light went off at the wrong moment, an actor forgot his lines, we would have been sunk. The thing that fascinated me were the 300 years of Russian history, because for the first time you have a kind of a kaleidoscope or a rush through a time machine through Russian history. In the reconstructed chambers of Peter I, we witness some of the outbursts of rage for which the violent-tempered monarch was so feared. Maxim Sergeyev is playing Peter I, the energetic founder of the city. Maria Kuznetsova, who has worked with Sokurov on previous occasions, is here being transformed into Catherine the Great. In the Hermitage Theatre, the cultured, multi-talented Tsarina watches a performance of one of her own plays. Аплодируем. Коснитесь локоточка. Больше к окну. Ага. Нет, что? Ладно, хорошо, стойте. Машенька, стойте там, ладно. Хорошо. Смотрим на окно. Да. Сударь. When Catherine appears in the film, we're introduced to the actual founder of the museum. Catherine, who was a passionate collector, bought over 200 exquisite oil paintings in 1764. These served as the foundation for the wonderful gallery and are still the living heart of the museum today. The museum's collection is now made up of approximately 2.7 million items. And every year, millions of people visit the 5 palaces which make up the gigantic complex. Together, the buildings and exhibits form a unique work of art.
трудно вычленить Эрмитаж из общей русской культуры. Очень сложно, потому что для России культура значит гораздо больше, чем для любой другой страны мира, для огромного числа народу. И Эрмитаж – это начало и главное место в Петербурге. Самое главное место в Петербурге. Это то самое место, которое оправдывает, или то самое явление, которое оправдывает существование этого города, в конце концов. Для меня лично. Это целый мир, это вся история, абсолютно живая история русской и европейской культуры. Абсолютно живая история русской и европейской культуры. Поэтому Эрмитаж. Мама! 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 Канова! Какой чистый возвышенный взгляд на искусство! Это чувство материала! О, как хорошо! Как хорошо! Боже ты мой! Вот истинный преемник мастеров античности. Эрмитаж – это культура как искусство и культура как жизнь. Мне кажется, что ни один музей мира не объединяет в себе вот так вот явно, открыто и жизнь, и искусство, и историю, и жизнь, и историю, и искусство. Только Эрмитаж. Aleksandr Sokurov treats the suites of the Hermitage as organic architecture, as an evolved landscape of ideas and dreams. It almost seems natural here when figures from the past suddenly appear before us. Even Pushkin, Russia's greatest poet, can be glimpsed briefly, arguing with his wife in the far left of the picture. Как я хорошо говорю по-русски. Хорошо. Очень хорошо. А кто это был? Такой маленький. Пушкин? Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Это ваш великий поэт, самый главный. This cinematic stroll through the palace is almost 1.5 kilometers long. Also ich war ungefähr 7 Mal vorher für circa eine Woche in St. Petersburg. Es hat sich so über 1,5, fast 2 Jahre hingezogen, das Projekt. Und habe mich mit Aleksandr Sokurov natürlich getroffen, um mit ihm seine Idee zu besprechen und noch Ideen hinzuzuentwickeln. Und den Tag darauf sind wir in die Eremitage gegangen, hat mir den Weg beschrieben. Und der Weg ist so lang, dass wir es natürlich nicht an einem Tag geschafft haben. Später bin ich dann alleine durchgegangen. Natürlich mit der Mini-DV-Kamera, um nachher in Berlin nochmal in Ruhe mir angucken zu können, wo kann ich welches Licht verstecken, wie wird die Bewegung sein mit der Kamera. Das wusste ich bis dahin dann auch ziemlich genau durch Sokurov. The hovering motion of the camera, uninterrupted by cuts, creates a completely new visual experience. In the beginning, you are very irritated. You're waiting for the cut. You just seem to know it. And I think the reason for that is that most good critics, I'm not saying that I belong to this group 100%, but most good critics are aware of camera movement. They're always aware of it. They see the picture as a frame, as a kind of an aesthetic principle or composition in itself. And because the camera has to move, usually, not be static like a stage production, they're aware of that camera movement, but they get irritated suddenly if they're waiting for the next camera movement. And so as a result, that long tracking thing as going into the building irritated a lot of people. I remember somehow in the middle of the film you forget that then, and then you realize that you're on a kind of roller coaster ride, and then you just swim with the film. Ой, у меня от русской музыки начинает чесаться все тело. Музыка здесь ни при чем.
Что вы на меня так смотрите? Ich bin Kameramann, optischer Typ. Ich kann mir Namen nicht gut merken, aber ich kann mir Räumlichkeiten und Gegenstände und Personen gut merken. Und das hat mir sehr geholfen. Ja? Also es ist natürlich ein Auswendiglernen gewesen. Ich hatte keine Skizze an der Kamera. Niemand konnte mir jetzt vorsagen, wie wir gehen und wohin wir gehen und was passiert. All das habe ich mir tatsächlich gemerkt im Kopf. Sokurov, whose films often contain very long, uncut sequences, had always dreamed of making a film like this. But it's only now become possible thanks to a new digital recording process. I think many great filmmakers are always fascinated by how far the technology can bring them. And in that particular film, the companionship with Tilman Buttner was almost, I think, a miracle that could take place, because one man's concept or vision had to be realized through a technical master, and these two masterful people made a great masterpiece. Die Kamera hochauflösend, das Rekordersystem ein Unikat, meine Steadicam-Weste extra hergestellt in Kanada. Speziell aus Carbon gefertigt, dieses Gewicht anders verteilt. Steadicam-System in Wiesbaden hergestellt. Extra für mich, spezielle Akkus. Leicht, aber immer noch 35 Kilogramm schwer. Und nur mit diesen Gerätschaften, die extra dafür hergestellt worden sind, ist dieser Film eigentlich technisch realisierbar gewesen. А что здесь? Не торопитесь, Власик. не суетитесь, Впереди дверь. не суетитесь. Только не в эту дверь, сударь. Вот вы. Только не в Мне эту. нравится эта дверь. Сударь. Это очень. Вон какая красивая дверь. Только не в эту дверь. The Marquis enters the next room. Outside, the set is dismantled at lightning speed. For Sokurov, this complicated uncut shoot never becomes an end in itself. Съемка непрерывным одним кадром и решение очень большого количества технических и организационных проблем, которые являются новаторскими решениями в мировом кино, в том числе, ничего для меня не значит. Это для меня только инструменты для выполнения художественной задачи. Я еще раз хочу это подчеркнуть, что для меня не является революционным шагом съемка одним кадром 1,5 часа. Для меня не является революционным шагом участие в фильме многих сотен актеров и так далее, и так далее. Для меня революционным событием может быть только качество художественного результата. Я здесь не был. The next step required to turn Sokurov's vision into reality takes place during post-production on the computer. Only now does this room take on its gloomy appearance, with its deep shadows and slanted windows. In the film, the room is supposed to evoke memories of the terrible time of the blockade in the Second World War. Конечно, Александр Николаевич, чем больше мы смотрели дома изображения, тем больше возникало идей, что надо сделать, что надо изменить. Но надо было понять этот предел качества, предел, до которого мы можем доходить. А это можно объяснить, это можно найти только на практике. Мы не могли его высчитать и просчитать. Another impressive example of Sokurov's artful designing of images, the melancholic hue of the scene where the old Tsarina, Catherine the Great, takes a walk through the snow-covered garden. This outdoor shot at minus 24 degrees was a further risk, as there was a chance that the camera lens might steam up the moment the crew went back inside. After carrying out a series of camera tests in the fridge, Sokurov himself lit a candle in a church and prayed for clear pictures. It worked. А теперь осторожнее и тише.
Следуй за вами. Закройте быстро за собой дверь. Да. Дверь закрыта. Закрыта дверь. Сударь, когда меня принимали в Зимнем дворце, то здесь... There was a cast of, it was 867 actors, trained actors in the film. There were more than 1,000 extras, horses, carriages. All these extras and actors had to be in makeup. They had to be in costume simultaneously at the same time, ready for the camera to move. It was really, in hindsight, I'm very glad it happened and it worked, but in hindsight, it couldn't have worked. It was impossible, but it did. With such an enormous amount of extras, nothing has been left to chance. Every one of the over 1,000 actors with walk-on parts has been carefully cast. 65 costume designers are responsible for the actors' wardrobe, and there are a total of 50 makeup artists working behind the scenes. Kostüme gab's nicht, die mussten angefertigt werden. Aufwendig, original, Goldfäden wollte Sokurov haben, Seide, weil das sieht man im Bild, wie der Stoff fällt. Ist das echt, ist das falsch, wie die Orden hängen die schwer und also es musste alles echt sein. Der Schmuck der Darstellerin, die Perlen, die Brillanten waren zum Teil echt. The Persian envoy asks Tsar Nicholas I to forgive his country for the murder of a Russian diplomat in Tehran. Sokurov's staging of this courtly ritual shows Russia playing the part of the great imperial power to the hilt. Его императорское величество повелевает мне уверить вас. Вам здесь не место. Не место. Милостивый государь. The Marquis, ever the skeptical observer, is not only doggedly pursued by the film crew. His movements are also closely monitored by a spy. The spy is played by Leonid Moscovoy, who has frequently appeared in Sokurov's films. The character he plays is a very realistic detail, as foreigners in 19th century Russia were constantly shadowed. Он любит дисциплину, но и оставляет зато место в воздухе. Well, you know, the film, as I told you, it was not exactly cinema, it was something more. And the idea was that there were films that where museum is not decoration for something, it's not also museum as a place of art, it was a museum was a featuring in the film. It was one of the heroes of the film, one of the protagonists of the film. That was the idea when I understood this. So I began to introduce and to help and to give kind of order that we have to support this film, which will be about Russia and Hermitage. Hermitage is the museum, Hermitage is the monument of Russian history. So both was been in the field. Thanks to the support of the Hermitage, even Catherine the Great's precious china was put back into service. Полюбуйтесь еще, когда вас к столу пригласят. Извольте, наконец, удалиться. Этот синий цвет и золото просто околдовывают меня. А этот цвет винного осадка. В Зимнем дворце всегда были великолепные повара. Вы помните, какой бывает еда на вкус? Забыл. All the things which people touch in the film are not museum items. Museum items are not touched, this is our rule. Then some of our security guards have been in historical costumes standing just organizing security, and there have been some of my special orders, for instance, for this and these things, only Sokurov and his cameraman can come closer than 2 meters, all others must keep 2 meters from this and so on. So we arranged a special style of working when we are involved in the filming, but still all museum rights, all museum rules are recognized and held. We didn't change anything in our rules, always as strict as always, and Sokurov managed to fit into this with his creativity. Я не смог помочь стольким людям. 10 лет прошло.
Ты знаешь, о ком я говорю. Museum director Mikhail Piotrovsky also appears in the film, alongside two actors who play his predecessors, one of whom was his father, V.O.S. Piotrovsky. Особенно через 37 лет после смерти. Миша, Он что-то по-прежнему тревожит, если я власть тоже. The problem of this extremely mystical theme is that it's not exactly dialogue, because the host of my father and Professor Arbeli are trying to tell me something and they can't. They know they can't. But the only thing they can speak about the importance of culture. That's another part of another important message of the film. It is culture as an arc which keeps us all living. Nation exists and people exist because we have culture. Well, it's very simple. The real difference between us and animals is culture. Иду. Говори. Послушай. Миша. Да пусть идет. Они все равно ему ничего не скажут. Я знаю, спросите меня. Спрашиваю. Знаю, будущее все знают. Не знают прошлое, Бог с ними. Посмотрите, как красиво. Sokurov frees time from all constraints, allowing it to move freely throughout the rooms, jumping and dancing with the floating camera. Я не хочу экспериментировать со временем. Мне нужно прямое время, мне нужно перенесение времени прямого на киноэкран. Я не хочу его резать, я не хочу его сокращать. Пусть оно будет такое, какое оно есть. Прошу вас, не торопитесь. In this case, what he was trying to do is do something that would last longer than just that piece that it's involved in. And in that case, you have to have an historical time to go with real time. So you have this contrast of the historical 300 years together with the real time of only 90 minutes. And that, again, is another sort of aesthetical principle that you have to play with in your head as you're watching the film. In this otherwise sober room, the old system drew its final breath. It was here that the provisional government was toppled by the revolutionaries. Sokurov has magically transformed the room into the backdrop for a nostalgic family scene. Nicholas II with his wife and children. Soon, it will be time for the last dance before the lights go out on this era of Russian history. До встречи. Скажите, почему все двери открыты? Все, летите. Летите, детки милые, пташки божьи. Все. Ich war kurz vor dem Eintritt in den großen Ballsaal körperlich so am Ende. Ich hatte Schmerzen in der Leistengegend. Da haben sich einfach Muskeln gemeldet, die ich vorher noch nie gespürt habe in meinem Leben. Ich wusste nicht, dass dort an dieser Stelle Muskeln existieren. Und ich dachte, ehe ich mir jetzt größere Probleme zuziehe und nie wieder diesen Beruf des Steadicam-Operators ausführen kann, hänge ich das Steadicam ein, stelle es ab und sage, ich kann nicht mehr. Und das habe ich meinem Assistenten mitgeteilt. Da habe ich gesagt, André, ich schaff's nicht. Und der André dachte, ich meine diesen großen Saal, der jetzt plötzlich voll war mit Kleindarstellern, mit 300 Tanzpaaren. Wir haben das ja vorher nie gesehen, diesen Raum mit diesen mit diesen Menschen, mit diesen Tänzern. Und er dachte einfach, ich schaffe es nicht, durch diese Leute durchzukommen, tanzenderweise. 18 oder 17 Minuten. Und sagte zu mir, Mensch, Tillmann, na klar schaffen wir, das ist doch super, guck dir die Leute an. Und ich war froh, dass er nicht gespürt hat, dass ich eigentlich körperlich nicht mehr kann. Und habe dann auch zum ersten Mal diese
diese Menschen gesehen in diesen Kostümen und war geblendet und ich habe so einen Adrenalinschub bekommen, dass ich tatsächlich diese Schmerzen vergessen habe und das hat mich gerettet. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich den Dreh abgebrochen. One of the greatest conductors of our time, Valery Gergiev, conducts this reconstruction of the last great ball in the palace. The one sensation I can describe was that being a part of a film and act as a conductor for me was fun, joy, and very unusual form of activity. All right, I conduct very often, but I didn't conduct so often as a part of a film, especially a film which is not edited, the film which is not kind of proposed to us that let's make a sound and let's make some kind of makeup and then we try, then we do it. It was twice, first and last, at once. We knew it will happen just once. Bah. Then later, when I saw the film, I sensed that emotionally and I would say in terms of temperature, growing and growing, and finally it reached maybe its highest point, and the film in a way reached its climax when music started to play its own big role. Nothing to do with me personally, but it somehow worked altogether that it became more emotional, less philosophical, just more loose, flexible. Вот и все. Here in the Winter Palace, Sergei Eisenstein once portrayed the end of the old Russia during the October Revolution using highly effective, hard-hitting cuts. Aleksandr Sokurov allows this long-gone world to leave the stage of history completely without recourse to editing techniques. Смотрим туда, смотрим туда. Осторожненько, к нам, сюда, сюда, сюда. Разворачиваемся медленно. So when it was minute 84 or 85, our nerves were like this. So when finally, after 86 or 84, however minutes it was, the director called cut, people just fell down. Most of the people were just crying. It was such a release of tension. Ух ты, как раз пурга. Что надо, как раз, что надо. Скользко, Тильман, осторожнее. Великолепно. In the magnificent, digitally enhanced final image, the Hermitage reveals its true identity as a rescuing arc of culture in the midst of icy flood waters. Смотрите. Море вокруг. И плыть нам вечно, и жить нам вечно. Я могу гордиться только художественным результатом.
за масштаб я могу испытывать некоторую неловкость, потому что это очень большие, это как бы довольно большие деньги, а довольно большие деньги – это не всегда хорошо. Я буду гордиться этим фильмом, если этим фильмом будут гордиться мои коллеги, которые со мной вместе работали. И если я найду внимание и понимание у образованной части публики в Европе и в России для этой картины, я тогда буду гордиться. Я буду гордиться только художественным результатом. И чуть-чуть правее. Держим, стоим так. Пропишем еще, да? Стоп, Тельман. Сейчас 27. Все. Все. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Ага, спасибо. Все. Окей. Нет, все. Спасибо всем, съемка окончена. Да, Александр Николаевич? Да. Все, всем спасибо, съемка закончена. Всем спасибо, съемка закончена. Съемка состоялась. Не пропустите.